దిస్ ఈజ్ మన్సే. లాస్ట్ వీడియోలో మీకు మ్యాక్ ఓఎస్లో మైక్రోసాఫ్ట్ విజువల్ స్టూడియో కోడ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ట్యుటోరియల్ చూపించాను. అండ్ ఈ వీడియోలో ఆ, మనం ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో దేర్ ఆర్ టూ కేటగిరీస్, విచ్ ఈస్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్. సో ఈ వీడియోలో మనం ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ రోడ్ మ్యాప్ ఏ టు జెడ్. సో ఏమేమి నేర్చుకుంటే మనం ఫుల్ స్టాక్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్ అవుతామో ఈ వీడియోలో పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. సో సో అసలు వెబ్ డెవలపర్ అంటే ఎవరు? సో వెబ్ డెవలపర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిల్డింగ్ వెబ్సైట్స్, వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డిప్లాయింగ్ ఆన్ టు ద క్లౌడ్. సో అందులోనే టూ టైప్స్ ఉంటారు, ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్, బ్యాక్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్. సో ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తారంటే వాట్ ద యూజర్ సీస్, యూజర్ ఏం చూస్తున్నాడు, యూజర్ ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడు, సో అదంతా బిల్డ్ చేసేది ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్స్. సో ఈ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ తెలుసుకునే ముందు సో ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా నేను ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్కి కావాల్సిన రోడ్ మ్యాప్ని నేను కంప్లీట్గా ఏ టు జెడ్ చెప్తాను. సో వితౌట్ స్కిప్పింగ్ ద వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ యూ వాంట్ దీస్ డీటెయిల్స్, మీరు టైం వేస్ట్ అనుకోకుండా ఒక పెన్ పేపర్ తీసుకుని నేను చెప్పిన ప్రతిదీ నోట్ చేసుకుని స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక రోడ్ మ్యాప్ ఫాలో అవుతూ ప్రిపేర్ అవ్వండి. ప్రాక్టీస్ చేయండి, కోడింగ్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఏ వెరీ గుడ్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్. సో ఈవెన్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలపర్ శాలరీస్ కూడా, ఈవెన్ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్ శాలరీస్ కూడా ఇండియాలో అండ్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ రైట్ నో మంచి బూమింగ్ ఉన్న జాబ్ ఇది. ఇండస్ట్రీ కూడా ఎక్కువ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలపర్సే హైర్ చేసుకుంటుంది. సో ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ రోడ్ మ్యాప్ డిస్కస్ చేసే ముందు, సో అసలు మనం తెలుసుకోవాల్సిన ప్రీ రిక్వెజిట్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏమేమి తెలిసి ఉండాలంటే, అసలు ఇంటర్నెట్ ఫండమెంటల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్. అంటే వాట్ ఈస్ క్లయింట్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, ఐఎస్పి ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఎవరు, డిఎన్ఆర్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి. సో వీటి గురించి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బేసిక్గా నేర్చుకోండి ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు. ఇంటర్నెట్ ఫండమెంటల్స్ గురించి క్లారిటీగా తెలుసుకుంటే మీకు అసలు దాని ఫంక్షనింగ్ ఏంటి, అసలు ఆ ప్రాసెస్ అంతా అర్థమైతే ఇంకా ఫర్దర్గా మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఫస్ట్ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో HTML5. HTML5 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హైపర్టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఇది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కాదు, ఒక మార్కప్ లాంగ్వేజ్. దీన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఒక వెబ్సైట్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని డిసైడ్ చేయడానికి HTML అనే లాంగ్వేజ్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అంటే వెబ్సైట్ ఎలా ఉండాలి, నాకు ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉండాలి, ఇంత సైజులో ఉండాలి, నాకు ఇక్కడ లింక్ ఉండాలి, ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే వేరే పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి, అక్కడ ఓపెన్ అవ్వాలి. సో టేబుల్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ఫామ్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం, ట్యాగ్స్ ఎట్లా ఇస్తాం. సో బేసిక్ ఏంటంటే HTML ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్కెలిటన్ ఆఫ్ ఏ వెబ్సైట్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో వితౌట్ HTML we can't able to decide the structure of a website or web application. సో ఈ HTML5లో మనం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ టు లర్న్ ఇన్ దిస్ HTML5 ఏంటంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ HTML, ఎమెట్, ఫార్మ్స్, HTML ఇమేజెస్, HTML సైజింగ్, HTML anchor tags, HTML tables, HTML forms, HTML links, HTML hyperlinks, HTML attributes. These are the important topics in HTML. తర్వాత after completing HTML, the next topic is CSS. Present version is CSS3. సో CSS is nothing but cascading style sheets. మన ఒక వెబ్సైట్కి ఒక స్ట్రక్చర్ని ఇచ్చాక ఆ వెబ్సైట్ని ఎట్లా స్టైల్ చేస్తాం, స్టైలింగ్కి యూజ్ చేసేది. అంటే ఎక్కడ కలరింగ్ ఇస్తాం, ఫాంట్ సైజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫాంట్ కలర్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఫాంట్ వెయిట్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇమేజెస్ని టాప్లో పెట్టడం, బాటంలో పెట్టడం, లెఫ్ట్ రైట్, సో ఎవ్రీవేర్ మీకున్న స్క్రీన్లో ఎక్కడికి పెట్టాలి. సో ఈ స్టైలింగ్నే క్యాస్కేటింగ్ స్టైల్ షీట్ CSS అంటున్నాం. సో CSSలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్
Basics of CSS: selectors, positioning, CSS display properties, CSS box model, CSS flex box, CSS grid, CSS pseudo elements, CSS pseudo classes, CSS animations. These are the important topics to learn in CSS. So move on to the next topic. It's JavaScript. సో HTML5 నేర్చుకున్నాం, CSS నేర్చుకున్నాం. ఒకటి స్ట్రక్చర్కి, ఇంకొకటి స్టైలింగ్కి. సో ఇప్పుడు మనకి బిఫోర్ టెలింగ్ అబౌట్ జావాస్క్రిప్ట్, ఐ వాంట్ నాట్ టెల్ అబౌట్ 1990s 2000s టైంలో వెబ్సైట్స్ ఎలా ఉండి అంటే, జస్ట్ ఒక వెబ్సైట్స్ని ఓపెన్ చేస్తే అక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని మనం జస్ట్ రీడ్ చేయగలం, అంతేగాని అక్కడ ఒక మనం ఇన్పుట్ ఇవ్వలేం, మన రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేం, మన ఒపీనియన్ చెప్పలేం. ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ వీ కాంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ వెబ్సైట్స్. అంటే ఒక వెబ్సైట్ని మనం ఒక జస్ట్ స్టాటిక్ వెబ్సైట్స్, జస్ట్ వాళ్ళు మనకి డిస్ప్లే చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్నే మనం చదువుకోవాలి తప్ప మనంగా వెబ్సైట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది కాదు. దెన్ జావాస్క్రిప్ట్ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. When JavaScript came, the main thing about JavaScript is by using the JavaScript we can interact with the browser, we can interact with the websites, web applications. So it is a programming language and it's a logical language to interact with the websites. సో బేసిక్గా జావాస్క్రిప్ట్ అనేది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ కంపేర్ టు అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు లర్న్. సో మెయిన్ జావాస్క్రిప్ట్ అనేది క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ జావాస్క్రిప్ట్ ఈస్ ఏ క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విచ్ రన్స్ ఆన్ ఓన్లీ బ్రౌజర్. సో అదర్ దాన్ దట్ బ్రౌజర్ బయట జావాస్క్రిప్ట్ని మనం రన్ చేయలేం. సో దట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్. మనం జావా తీసుకున్న, పైథాన్ తీసుకున్న, సి తీసుకున్న, C++ తీసుకున్న, ఇవేమి క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కావు. జావా కానీ, పైథాన్ కానీ, ఫ్లాస్క్, జాంగో, PHP ఇవన్నీ సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. మీకు తర్వాత వీడియోలో డెప్త్గా చెప్తాను క్లయింట్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటో. సో జావాస్క్రిప్ట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ వచ్చి బేసిక్స్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్ అండ్ DOM manipulation. DOM manipulation is nothing but document object model, and Ajax is nothing but asynchronous JavaScript and extensible markup language that is known as XML. Asynchronous JavaScript and XML. ES6 is nothing but ECMAScript 6, which is the new version of JavaScript. So ECMAScript is the new version of JavaScript which is running on the version of 6.0. And other important topics to learn in JavaScript are promises నేర్చుకోండి, classes, array methods, scoping, hoisting, closures. ఇంకా ఫర్దర్గా టాపిక్స్ ఉన్నాయి, బట్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ జావాస్క్రిప్ట్. సో జావాస్క్రిప్ట్ కూడా నేర్చుకున్నాక మనం HTML నేర్చుకున్నాం ఫర్ స్ట్రక్చర్, CSS నేర్చుకున్నాం ఫర్ స్టైలింగ్, జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకున్నాం ఫర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ ద వెబ్సైట్స్ ఆర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. సో CSSలో మనం నేర్చుకోవాల్సిన ఫ్రేమ్వర్క్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. సో అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేర్చుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు. ఇట్స్ లైక్ జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్. అన్నీ తెలుసుకోండి, బట్ ఒకదాన్ని మాస్టర్ చేయండి. సో బూట్ స్ట్రాప్, టైల్విన్ CSS, బల్మా, సిమాంటెక్ UI. సో 2015-2016 ఆ టైం పీరియడ్లో చాలా కంపెనీస్ బూట్ స్ట్రాప్ని యూజ్ చేసేవి. సో కమింగ్ ప్రజెంట్ సినారియోలో మోర్ దాన్ బూట్ స్ట్రాప్, టైల్విన్ CSS కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. సో CSS ఫ్రేమ్వర్క్స్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే బూట్ స్ట్రాప్ వర్సెస్ టైల్విన్ CSS వర్సెస్ బల్మా వర్సెస్ సిమాంటిక్ UI అంటే ఐ విల్ రికమెండ్ టైల్విన్ CSS. మీకు ఇంకా ఓపిక ఉంది, నేను నేర్చుకోగలను అంటే బూట్ స్ట్రాప్ కూడా నేర్చుకోండి, నో ప్రాబ్లం. అండ్ దెన్ CSS ప్రీ ప్రాసెస్. సో ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ తెలుసుకోండి. మనం ఒక క్రిస్టల్ క్లియర్ ఇన్డెప్త్ ఫ్రంట్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రోడ్ మ్యాప్ చూస్తున్నాం కాబట్టి ప్రతిదీ తెలుసుకోవడం వల్ల తప్పేం లేదు. సో CSS ప్రీ ప్రాసెసర్స్ ఇందులో యాక్చువల్లీ ఒకటి ఉంటుంది, SASS, SAS ఆర్ SCSS.
సో ఎస్ఏఎస్ఎస్ సాస్ అంటే సింటాక్టికల్లీ ఆసమ్ స్టైల్ షీట్స్, ఆర్ ఎస్సిఎస్ఎస్ అంటే సాజీ క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్. దీని గురించి తెలుసుకోండి బేసిక్. అండ్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్, గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. సో మీరు రాసిన కోడ్ని గిట్ హబ్లో అప్లోడ్ చేసి అట్లాగే వేరే వాళ్ళు రాసిన కోడ్స్ని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవడం వల్ల గిట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, గిట్ హబ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, అందులో ఉండే టూల్స్ ఏంటి, అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది మనకి, ఇదంతా గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ నేర్చుకుంటే మనకు తెలుస్తుంది. అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్. అండ్ దేర్ ఆర్ we should learn about package managers. There are two package managers. One is npm and another one is yarn. So మనం ఎట్లాగో బ్యాక్ ఎండ్లో దీనికి దీని ఇంపార్టెన్స్ మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కువ. సో యాజ్ ఆఫ్ నో తెలుసుకోండి, npm is nothing but node package manager and yarn is also another package manager. My recommendation is learn about npm. ఇప్పుడు ద మెయిన్ క్వశ్చన్ ఈస్ జావాస్క్రిప్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ లైబ్రరీస్. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అండ్ లైబ్రరీస్ ఫర్ జావాస్క్రిప్ట్. అందులో టాప్ ఒక 6-7 చూస్తే మనం రియాక్ట్ జేఎస్, యాంగులర్ జేఎస్, స్వెల్ట్, జేకోరీ, వ్యూ జేఎస్. సో రియాక్ట్ జేఎస్ అనేది ఫ్రేమ్వర్క్ కాదు, ఇట్స్ ఎ లైబ్రరీ. యాంగులర్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ జావాస్క్రిప్ట్. సో యాంగులర్ ఫ్రేమ్వర్క్, AngularJS framework, Svelte framework, jQuery is a library, Vue.js is also a framework. So present as per the trend, నన్ను ఏది రికమెండ్ చేయమంటే ఐ విల్ గో విత్ React.js. Why? Because React.js is developed by Google. React.js is developed by Facebook and Angular is developed by Google. So why React? Why not Angular? Actually there are two types of stacks will come into picture right now. One is while using React there is a stack called MERN stack. While using Angular, the stack comes into picture is mean stack, MEAN, and another stack is MEAV. Instead of React and Angular, we will use Vue.js. So most demanded and most famous stack is MERN stack. So in this front-end roadmap, we are going to learn about React.js. So I will tell something about Angular also. So there are two types of frameworks in Angular. There are two types of Angular. One is Angular, another one is AngularJS. So Angular is a framework of JavaScript which runs on TypeScript, the superset of JavaScript. So to learn Angular, you should learn TypeScript first, and then you should learn JavaScript. AngularJS is a framework of JavaScript. To learn AngularJS, no need of learning TypeScript. You should learn JavaScript. So Svelte is also another framework for JavaScript, and jQuery, it's also one of the good framework, but nowadays it is not in demand, and Vue.js. So then we will go to React.js. So what are the important topics to learn in React.js? The topics are basic components of React.js, JSX, state, events, conditional rendering. These are the important topics. The most important subtopic of React.js is React hooks. This is the most important part in React. The important topics in React hooks are use state, use effect, use reference, use control, use reducer, use memo, use callback. And there is a framework for React.js also, which is mainly used for user interface development and their components. So for React, the framework is React UI framework. So in that React UI framework, there are two types of
Another libraries, those are Material UI and Chakra UI. Actually, Chakra UI is used for Internet Explorer, which is developed by I think Microsoft. So I will recommend Material UI to learn. And then popular React packages. There are two popular React packages. One is React Router, and another one is React Query. So I will recommend React Query. Why? Because React Query is a data fetching library for React, which makes it simple to fetch, cache, synchronize, and update state in React apps. So compared to React Router, React Query is better. So learn React Query. And next, state management tools in the React. Actually, state management tools, we'll get to know the depth of state management tools in the backend development. So I'm just telling normally. So Redux is a predictable state container designed to write JavaScript applications that behaves consistently across client server and native environments, and it is easy to test and can be used with the any other framework and library. So ఏంటంటే రెడక్స్ ఈస్ ఏ ప్రెడిక్టబుల్ స్టేట్ కంటైనర్, అదొక స్టేట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ మనం తెలిసింది. డిజైన్ టు రైట్ జావా స్క్రిప్ట్ అప్లికేషన్స్ దట్ బిహేవ్స్ కన్సిస్టెంట్లీ అక్రాస్ క్లయింట్ సర్వర్. క్లయింట్కి సర్వర్కి అక్కడ చాలా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నేటివ్ యాప్స్ లైక్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్ అప్లికేషన్స్, విచ్ ఈస్ బోత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ iOS. So another one which we should learn is Next.js, the other React framework, which is very important nowadays. It has more demand nowadays. The topics we should learn in Next.js framework is generating static sites, rendering server side for dynamic pages, and API routes, and CSS or uh, SAS modules for CSS and SAS modules. And then after completing the React framework at Next.js, we will go to the testing applications, that what we build. There are a few testing applications which are famous, but those are Jest, Cypress, Enzyme, Jasmine, Mocha. Among the five, Mocha is the most demanded testing tool application for testing these applications. After that, deployment, that is cloud computing. After you build your web application, uh, you should deploy. You should deploy in cloud. So for that, there are some free versions and some are paid versions. For free versions, there are Netlify, Vercel, Firebase, GitHub Pages, Heroku. Sorry, I wrote here heroic. It's Heroku. It's Heroku. And Render. So among the free versions, everyone suggests, first thing is Heroku, and the second option is Firebase for free deployment. For for paid deployment, we have again four options. That is AWS, Amazon Web Services, Azure, which is by Microsoft, GCP, Google Cloud Platform, and DigitalOcean. Among the four paid versions, uh, I recommend is AWS, Amazon Web Services. So other topics to learn to enter into backend development, we should other topics to learn are PWA. PWA is nothing but progressive web applications, and CORS. CORS is nothing but cross origin rendering. Sorry, uh, it's I think cross origin resource sharing. Yeah, right. And REST. REST is nothing but representation, state transfer, and there are RESTful API, also which is known as REST API, and GraphQL API. GraphQL API is nothing but a query language, and it's a server-side runtime for APIs. And the JSON format which is used at backend development at DBMS, database management systems, while we are handling MongoDB. There you will see JSON. The data will be stored in the JSON format.
and the other things like basic security and the web accessibility. So these are the important topics to learn in front-end web development. సో మీకు అనిపించవచ్చు ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్కి ఇన్ని నేర్చుకుంటే ఇంకా బ్యాక్ ఎండ్కి ఎంత నేర్చుకోవాలి, ఫుల్ స్టాక్ మొత్తం ఎంత నేర్చుకోవాలని. బట్ ఇవన్నీ కంప్లీట్గా మాస్టర్ చేయాలని ఏం లేదు, రూల్ లేదు. నేను చెప్పాను కదా, జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ వన్. సో ప్రతి దాని గురించి తెలుసుకోండి. బట్ డెప్త్గా మీరు ఈ కంప్లీట్ ఫ్రంట్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో మీరు డెప్త్గా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకటి జావా స్క్రిప్ట్, ఇంకొకటి రియాక్ట్ జేఎస్. ప్రజెంట్ రియాక్ట్ జేఎస్కున్న డిమాండ్ దట్ ఈస్ ఫెనామినల్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో మీరు మాస్టర్ చేయాల్సింది జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ రియాక్ట్ జేఎస్. థ్యాంక్ యూ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు బ్యాక్ అండ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్కి రోడ్ మ్యాప్ చెప్తాను.